In today's session, we will be discussing about AIDS. The full form of AIDS is Acquired Immunodeficiency Syndrome. Look at the name carefully. Acquired. So it means that it is acquired by a person during his lifetime. It is not a disease that is formed by birth itself. It is not a congenital disease. It is acquired by the person during his or her lifetime. Immunodeficiency. Immunodeficiency എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Immuno is something related to the immune system or the immunity of the person. Deficiency. There is some kind of deficiency happening to the immune system. So it is an immunodeficiency disease. Immunodeficiency is a category of diseases wherein the main disease or the fatality of the disease must be because of deficiency of immune cells. ഇവിടെ ആയാലും ബി സെൽസിൻ്റെ നമ്പർ കുറവായതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടി സെൽസിൻ്റെ നമ്പർ കുറവായതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ബോഡിയിലുള്ള ബി സെൽസ് ആൻഡ് ടി സെൽസ് ആർ നോട്ട് എഫക്റ്റീവ്, ദ ആർ നോട്ട് ഗുഡ് ഇനഫ്. അങ്ങനത്തെ കേസസിൽ വി സേ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡെഫിഷ്യൻസി, ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി. സോ ഇൻ AIDS, some kind of immunodeficiency is happening. Syndrome. Syndrome is a name given for collection of symptoms. ഒരുപാട് സിംറ്റംസ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ രോഗത്തിൻ്റെതല്ല, ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഡിസീസസിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഒന്നിച്ച് ഒരു ഡിസീസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കാണുമ്പം വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് സിൻഡ്രോം. So that is what the name suggests, acquired immunodeficiency syndrome. Okay, now this particular disease is a viral disease that is caused by the virus human immunodeficiency virus, HIV. See children, often you make the mistake, you do not write deficiency, you just write human immunity virus or human immune virus. It is actually human immunodeficiency virus, that is HIV. They belong to a category or a class of viruses called as retroviruses. Okay, first of all, let us try to understand the mechanism of action. How or what exactly happens once this particular HIV virus enters into our body. See, earlier itself I told you, any kind of pathogen that enters into your body, every pathogen has different cells that they attack or different places that they go and settle down. Here in case of HIV virus, they first look for macrophages or TH cells, T helper cells. അവരെന്താണ് നോക്കുന്നത്? They look for macrophages or TH cells. These are roaming around in the blood. Okay, so once it encounters a macrophage or a TH cells, what happens? The virus attaches itself to the surface of the cell and releases its RNA. HIV virus genetic material is a RNA. It is a RNA. So the virus will release its RNA along with another substance, which is a reverse transcriptase enzyme. എന്താണ്? റിവേഴ്സ് transcriptase. So the virus is releasing two components into the cell once it attaches itself onto macrophages or TH cell. What are they? RNA, that is its genetic material, and an enzyme, reverse transcriptase. See, RNA cannot insert itself into the DNA of the host cell. It should first be converted into RNA. The DNA should first be converted into the RNA should first be converted into DNA. അവിടെയാണ് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേസ് എൻസൈമിൻ്റെ റോള് വരുന്നത്. The RNA is converted into viral DNA. The viral RNA is converted into viral DNA by the enzyme reverse transcriptase by a process called as reverse transcription. Transcription എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? What is transcription? A process wherein DNA is converted into RNA. Here reverse transcription is taking place. Reverse transcription എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? RNA is converted into DNA. The enzyme, which is the enzyme involved? Reverse transcriptase enzyme is involved here. Okay, so by this process, the DNA is converted into, the viral DNA is made
and that viral DNA is inserted into the host DNA. What happens? If this is the host DNA, this particular viral DNA is inserted into it. Okay. Now, this particular DNA will make the cell's machinery, will take over the cell and make it to undergo transcription. The DNA of the viral DNA in the entire host cell take over ചെയ്യും. എന്നിട്ട് it will make the host cell to produce all the ഈ ഡി എൻ എനെ ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് mRNA ഉണ്ടാക്കും. ആ mRNA പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാക്കും. പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുമ്പം വൈറൽ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ്, വൈറൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. അതിൻ്റെ കോട്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടാക്കും. Then what? After this is transcribed and translated, many RNA strands are made, many protein codes are made. ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് they will be now a miniature form of the virus. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന ടി എച്ച് സെൽസ് മാക്രോഫേജസിലാണെന്ന് നോക്കണം. അവിടെ നിന്ന് എന്ത് പറ്റും? ഇവരിനി they will break the TH cells and they will go and attack new TH cells. എന്നിട്ട് ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഇൻ ദ ന്യൂ ടി എച്ച് സെൽസ്. അങ്ങനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി the viral DNA or the virus is replicating inside our body. It is multiplying inside our body. So constantly for a very long time, when this happens, the TH cells, the number of TH cells is drastically reducing. The number of TH cell is drastically reducing. We all know TH cell is very important in cell mediated immune system. So ee TH cells number കുറയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? In a way our immune system comes down. Our immune system comes down. അങ്ങനെ immune system നമ്മുടെ ലോ ആയാൽ in such cases what happens is, അങ്ങനെ എയ്ഡ്സ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സണിലെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയും. ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? നോർമലി വളരെ സാധാരണമായിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പാത്തജനെ പോലും ഇവർക്ക് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്താണ്? ചില ബാക്ടീരിയാസ്, മൈക്കോപ്ലാസ്മ, അങ്ങനത്തെ ചില ബാക്ടീരിയാസ് അവരൊക്കെ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് നോർമലി ഇതിനെയൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അങ്ങ് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പക്ഷേ in those cases where the immunity, there is a immunodeficiency because of reduction in number of TH cells, our body is not able to defend ourselves from such minor pathogens and many symptoms can be seen. ന്യൂമോണിയ ആവാം, ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാം, ചില കേസസിൽ ചില ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകാം, കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാകാം. അങ്ങനെ ഒരു എയ്ഡ്സ് പേഷ്യൻറ്റിലുള്ള സിംറ്റംസ് വളരെ വാരി ചെയ്യും. A lot of diseases can infect the person now. The person is now prone to any kind of diseases. Why? The immune system is down. So any kind of pathogen can enter inside our body and attack our cells and take over the normal functioning of the body. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഡിസീസസിനെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ പേഴ്സൺ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് ഡിസീസസ്. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക് ഡിസീസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നോക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസീസസ്. ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം കുറഞ്ഞപ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് ഈ ഡിസീസസ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നോക്കിയിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഡിസീസസിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക് ഡിസീസസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നോർമലി ഒരു എയ്ഡ്സ് പേഷ്യൻറ്റിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. ഒരു എയ്ഡ്സ് പേഷ്യൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണമല്ല അവർ മരിക്കുന്നത്. അത് കാരണം എന്ത് പറ്റി? ടി എച്ച് സെൽസിൻ്റെ നമ്പർ കുറഞ്ഞു, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ദ പേഴ്സൺ ഇസ് നൗ പ്രോൺ ടു a number of diseases and they may die from cancer or they may die from pneumonia. അങ്ങനെ പല റീസൺ കൊണ്ട് they can die because the immune system is now down. Now moving on to mode of transmission. First and foremost thing that all of you should know here is AIDS does not spread by giving a shake hand to an infected person, hugging an infected person, or sitting with an infected person, or eating with an infected person, studying with an infected person. No. Such kind of social relationships do not spread AIDS. Instead, what causes the transmission of AIDS?
sexual contact with the infected person. If your sexual partner isn't infected, then from them you can contract AIDS. So through sexual contact with the infected person, the disease can spread. Through blood transfusions, many people read repeated blood transfusions. Angante cases, if there is a blood donor who unknowingly gave their blood to the blood bank, and the blood bank line blood check ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോപ്പർ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിച്ചു, ഇങ്ങനെ എയ്ഡ്സ് ഉള്ള സംഭവം സ്കിപ്പായി നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ if that blood is given to a healthy person, then also the disease can spread. Sharing infected needles. See, drug abusers, especially those people who use in syringes and needles for drug, in those cases they're repeatedly using the same needle and they are sharing it. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരാൾക്ക് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ it is very easy to spread from one person to the another person through infected needles. In that case, അതല്ലാണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ you must have observed that the nurse ആയാലും ആരായാലും they will not use the same syringe twice. ഒരാൾക്ക് യൂസ് ചെയ്ത സിറിഞ്ച് വേറെ ആൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യില്ല. Why? Because there is a possibility that, very slight possibility, just in case one infected person has entered into that hospital and one syringe was used on that person and the same syringe is used on some other person, then that way also it can spread. Now, sexual partners and drug addicts. For example, you take the example of prostitutes. In sex workers, they have multiple sexual partners, and if they are not using any kind of protection like condoms and all, there is a possibility that they contract the disease. ഈ ആൾക്കാർ പല ആൾക്കാർ വരുമ്പം പ്രൊട്ടക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ഇഫ് കോണ്ടംസ് ആർ ദർ, ഇഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇസ് യൂസ്, ദ ചാൻസസ് ഓഫ് സെക്ഷൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ദ ചാൻസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇസ് drastically reduced. Otherwise, they are infected. And also, children born to HIV infected mother. Okay, if an infected mother is bearing a child, then there is a possibility that the child will have disease or the infection. Okay, this is how the transmission happens. How is the diagnosis done? A technique, ELISA, is used for the diagnosis of AIDS. ELISA's full form is Enzyme Linked Immunosorbent Assay. This is a 1-mark question in NEET exams and all. They'll ask what kind of technique is used for the diagnosis of AIDS. It is ELISA. Okay, ELISA ആണ് ആ ടെക്നിക്കിൻ്റെ പേര്. ഇനി what can be done to prevent this particular disease? So children, പ്രിവെൻഷന് ആകെയുള്ളൊരു വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, one of the main way is not to hide. ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് എയ്ഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഷുഡ് നോട്ട് ഹൈഡ് ഇറ്റ്. അങ്ങനെ ഒളിച്ചു വെച്ചാൽ അവരുടെ ആ ഒരു തെറ്റ് കാരണം ഇറ്റ് ക്യാൻ സ്പ്രെഡ് ഫ്രം വൺ പേഴ്സൺ ടു maybe thousands of person. ആ ഒരൊറ്റ ശ്രദ്ധക്കുറവ് കാരണം ടു ദ സെക്ഷുവൽ പാർട്ട്നേഴ്സ്, ഇഫ് ദേ ഡൊണേറ്റ് ബ്ലഡ് അവർക്ക് അങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആവാം. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ അത് സ്പ്രെഡ് ആവാൻ പറ്റും. സോ വൺ വേ ഈസ് നോട്ട് ടു ഹൈഡ് ഇറ്റ്. And another way is, if anyone is having multiple sexual partners, always use protection. Always use protection. Especially if the person is unknown to you. Okay, one night stand. In those cases, the person has to ensure that they use protection. Multiple sexual partners all cases. Alright. And one thing as a society we can do to AIDS infected person is be kind to them. സി ഓഫൻ നമ്മൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും എയ്ഡ്സ് എന്തോ ടൈഫോയിഡും ഫീവറും സ്പ്രെഡ് ആവുന്ന പോലെ, എയറിൽ സ്പ്രെഡ് ആവുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ അവരോട് ബിഹേവ് ചെയ്യാറ് കുറേ സൊസൈറ്റിയിൽ. ഇപ്പോൾ ഒക്കെ മാറി വരുന്നുണ്ട്. ബട്ട് പീപ്പിൾ ഡൂ ദാറ്റ്, ദേ ഐസൊലേറ്റ് ദം. അത് കാരണം അവരുടെ ഡിസീസ് വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് ഡിപ്രഷനിലേക്കായി പോകും, അവർ വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് കൂടും, പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മരിച്ചു പോകും. യെസ്, വൺ മോർ തിങ്. ഇപ്പോൾ ഒരു HIV ഇൻഫെക്റ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ചിലരിൽ ഫ്യൂ മന്ത്സിൽ വരാം, ചിലരിൽ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. കുറച്ച് പേര് ഒറ്റ കൊല്ലത്തിൽ മരിക്കും, കുറച്ച് പേര് 5-6 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടായാലും മരിക്കും. ഓക്കെ, ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ, ബോഡി ടു ബോഡി. ഓക്കെ, ആൻറ്റി റെട്രോവൈറൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി എഫക്റ്റീവ് ടു പ്രൊലോങ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ. ഇറ്റ് കൻ നോട്ട് സേവ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ, ഓൺലി പ്രൊലോങ് ദ ലൈഫ് അപ്പ് അണ്ടിൽ എ സർട്ടൈൻ പോയിൻറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല.